Very good afternoon to all. And today Hi, we good are in afternoon, sir. good afternoon. Thank you. We are in unit number 13. First of all, I want to ask some question to you. Uh, MS Kriti, who is MS Kriti? Sir, Right. Thank you. Unmute yourself. And what is the scientific name of Indian cattle leech? Can you tell me? yes, sir. Tell me now. What is the scientific name of Indian cattle leech? Hiridinaria granulosa. Very good, very good. Thank you very much. And Vidya from Tennessee, Yes, please sir. unmute yourself. All right, good. And the Hiridinaria granulosa, that is Indian cattle leech, it commonly seen in which countries? Vidya, are you audible? Yeah, good. So commonly seen in which countries ma? எந்தெந்த நாட்டுல இருக்கும் அது? You does not know the answer? Right. So it commonly seen in India, Bangladesh, Pakistan, Myanmar, and Sri Lanka. And Vidya, can you repeat? Sir, Can you repeat me which countries? India, Bangladesh, Yeah, Pakistan, Myanmar, and Sri Lanka. very good, very good, excellent. Thank you very much. And next, uh, uh, yes, Kavya. Yes, Kavya. Can you unmute yourself? Yes, Kavya. Yes, Kavya. Sir, Yeah, right. The Indian cattle leech is belonging to which phylum? Ma? The leech is belonging to which phylum? I'm asking the question in taxonomic position. Can you tell me which phylum, please? Kavya? I think Kavya does not know the answer. I think. Okay, it's not issue. And E. Trisha. Next, E. Trisha. Sir, Yeah, can you tell me which phylum? Ma? Okay, I will say the answer. Phylum Annelida. Trisha, can you repeat me? Which phylum? Annelida. Right, that's good. So, leech is belonging to phylum Annelida. Right, mute yourself. Next, B. Manju. B. Manju. sir. Yeah, good. That leech is belonging to order Naphthodelida. What is the meaning of Naphthodelida? You know that? What is the meaning of Naphthodelida? I'm asking the question to Manju only. Manju, please, can you please unmute yourself and say the answer? If you does not know the answer, sorry sir, I don't know. Just you say, reply me. Just to try. If you does not know the answer means I will say the answer only. Manju, can you know the answer? Hello? I don't know, sir. Right, good. That's fine. And now you should know the answer. Order Naphthodelida means the organisms which bear 2 or 3 jaws. That is 2 or 3 jaws.
2 அப்படின்னா 3 தாடைகள் இருக்கும் வாய்க்குள்ள, அதுக்கு அதனோட வாய்க்குள்ள. இப்ப புரிஞ்சுதா? Now you know the answer. Manju, can Yes, you sir. reply me? Yes. Right, good. That's fine. Can I ask question to Kanishka? Kanishka, can you please unmute? Yes, sir. Right, good. What is the meaning of sanguivorous? Any idea? What is sanguivorous? You don't know the answer, huh? Right. Shall I In say, that sir? group, yeah, Kavya Prabhakaran, please. I welcome that. You say, ma. You say. Can you please say? Blood sucking in nature. Very good. Very good. The blood sucking in nature. And next, Kanishka, do you know that? Blood sucking in nature. Yes, Now sir. you know the answer. Right, good. Can you repeat? What is sanguivorous? Blood sanguinity. Blood sucking. ரத்தத்தை உறிஞ்சி வாழுமா? Blood sucking in nature. Blood sucking. அப்ப இயற்கையில, so leeches is an parasite. Leeches is an parasite. What is parasite? Parasite na என்னன்னா, the organisms which live on another living organism for its nourishment. So the organisms which live on another living organism for its nourishment is a parasite. So it take the nourishment, that is food, from the another living organisms. So leech, it take the food in the form of blood. அப்போ பிளட்ன்ற ஃபார்ம்ல தான் அந்த ஹோஸ்ட் ஆர்கானிசம் வந்து ரத்தத்தை எடுத்துக்கும். ஸோ ரத்தத்தை உறிஞ்சி வாழுது, அந்த குடிச்சு வாழுது இல்லையா, தட் டைப் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ஆர் கால்ட், commonly called in sanguivorous. Now you clear, Kanishka? Sir. Now you clear, you have clear idea about that, what is sanguivorous? Yes, sir. Yeah, thank you, ma. Thank you very much. And next, I don't know that name. That name's also not mentioned here. Okay. Sanjana. Who is Sanjana? M. Sanjana. Yes, sir. All right. In leech, its body acts. It is leech body is segmented. Actually, segmented. Is right? Yes, sir. Right. Good. So leech body is segmented bodies. So can you tell me how many segments are present in the leech body? Can you tell me? 33. Very good. Excellent answer. Totally 33 segments are present. Right. Good, good, good. I'm good. And next question, Janani. Janani, can you, right. Are you, it's audible to you, Janani? Yes, sir. Yeah, good. Can you tell me that maximum length of the leech, ma? What is the maximum length of the leech? Do you have any idea about that? What is the maximum length of the leech? So anybody else? Anybody else? Sir, shall I? Sir, shall I? Right. Wait. Wait, ma. Right. Your answer is right. You are correct. 35 centimeter is exactly right. And when I ask question to all means, can you tell your names, sir? Can I tell the answer means, can you tell anybody else, that is somebody else, நீங்க யார் சொல்றீங்களோ உங்க நேம் சொல்லி சொல்லுங்க. ஆனா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஏற்கனவே ரிப்ளை பண்ணாதவங்களா இருக்கணும். சப்போஸ் the Kritika and Manju and Sanjana, these persons are got chance. I think one more few more students are got chance. And those who didn't get chance, யாருக்கெல்லாம் சான்ஸ் கிடைக்கலையோ, that is newcomers, அவங்க வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம், ரிப்ளை பண்ணலாம். So then only I will be very happy about that.
So Kavya Prabhakaran is always replying me, Kritika and some other students is always replying me. And I want to reply all the students who want to interact with me. Okay, right. And next, next question, Arulmozhi. Sir. All right, good. So what is locomotion, ma? What is locomotion? Can you tell me what is locomotion? And anybody Leads else know that? leads a Right. further another. Very good. That movement of the animals. It's right. Very good. Janani, I'm very happy, ma. That is the animals, it's moved from the one place to another place. It's called locomotions. So that is the major difference from plants and animals. So animals, most of the animals are that is have locomotion power, and few animals does not locomotion power. That is called a sizzle mode. So sizzle mode means the animals does not move from one place to another place, and it will be attached to the hardest surface like rock and shell. இப்போ இந்த கடலுக்கு அடியில பார்த்தீங்கன்னா பைலம் சீலன்ட்ரேட்டா அப்படின்னு ஒரு குரூப் இருக்கும். So you already know that what are the phylums and all. Phylum Protozoa, Porifera, Coelenterata. So the phylum Coelenterata in some animals, nalla therinjunga, in some animals are polyps. So some animals are polyps. Polyps means which are freely swim in the water. That is called as polyps. And some animals are sizzle mode. So sizzle mode means which are attached on the hardest surface like rock and shell. அப்போ மலை மேதோ இல்ல மற்ற அனிமல்ஸோட ஓடு, நண்டுன்னா நண்டோட ஓட்டு மேலேயோ, அப்ப நத்தையோட ஓட்டு மேலேயோ அது மேலேயே அட்டாச் ஆயிருக்கும். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்றோம், சிசில் மோட்னு சொல்றோம். ஸோ அதுக்கு அதனால மூவ் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்லணும்னா, ஸோ sea anemone. Sea anemone is an coelenterate. So the sea anemone coelenterate என்ன பண்ணுனா, it does not move from one place to another place. That is lack of locomotion power. So the sea anemone is attached itself on the one crab. ஒரு crab மேல அப்படியே ஒட்டிக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So both are benefit. So crabக்கும் பெனிஃபிட்டா இருக்கும். At the same time that sea anemone also have some benefit from by crab. So எப்படி அப்படின்னா, the sea anemone does not able to move one place to another place, but crab it will be moved from one place to another place. So the crab it will be carry the sea anemone animal. அப்ப அதை வந்து எடுத்துக்கிட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டு போவோம். ஸோ sea anemoneக்கு என்ன கிடைக்கும், இட் கேட்ச் த டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபுட். அப்போ ஒரே இடத்த உட்காந்துருச்சுன்னா அதுக்கு ஃபுட் கிடைக்காது. ஸோ இட்ஸ் ரோமிங் அரௌண்ட் இன்சைட் ஆஃப் த ஓஷன் ஆர் சீஸ். அப்போ கடலுக்குள்ள சுத்தும் போது இட் கெட் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபுட், டிஃப்ரெண்டான ஃபுட்டை அது எடுத்து சாப்பிடும். ஸோ வாட் இஸ் த பெனிஃபிட் ஃபார் கிராப்? கிராபுக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்போஸ் சம் ப்ரீடேட்டர்ஸ் ஒரு அதை வேட்டையா நண்டை எதையாச்சும் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மற்ற அனிமல்ஸ் வந்து வருது, அதை நண்டை விழுங்க வருதுன்னு சொன்னா, இந்த sea anemones பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹாஸ் ஃபிங்கர்ஸ் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். தட் ஃபிங்கர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் கால்ட் ஆஸ் டெண்டக்கல்ஸ். ஸோ அந்த ஃபிங்கர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் நம்ம டெண்டக்கல்ஸ்னு சொல்றோம். The tentacles which bear the stinging cells கொட்டக்கூடிய செல்கள் இருக்கும். So the stinging cells it has a poisonous one, நிறைய பாய்சன்ஸ் இருக்கும் அதுல. ஸோ எதனா நண்டை வேட்டையாட வந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்டிங்கிங் செல்ஸ் வந்து இந்த sea anemone அதை கொட்டி அதை சாவடிச்சிடும், இல்ல அது கிட்ட இதை பாதுகாக்கும். ஸோ both are benefit. Can you understand that? Yes, Did you all sir. understand? Yes, Right, sir. thank you very much. Yes, sir. Right, Yes, thank you sir. very much, ma'am. Next, in respiratory system பாத்தீங்கன்னா, respiratory system, how it will be respire? What is the respiratory organ of leech? I will ask the question to M Nitish. Who is M Nitish? Who is
Nitish, what's your name? Actually, what's your name? Ashwini. Right. So, right. Ashwini. Why you joined in Nitish name? Sir, we enrolled. Uh, My brother also have this app only. okay, okay. Your brother also studying. Which class? 12th standard. Right, right. Okay, good. That's fine. And can you tell me what is the respiratory organ of leech? Skin. Very good. Excellent answer. Perfect answer. Okay. So Thank you, sir. which mode it right? Good. And next question to Mirudula. Mirudula, can you reply me? Yes, sir. So what is the mode it will be take oxygen? எந்த மோட்ல எடுத்துக்கும்? Or which method? So which method it will be take oxygen from the water? அந்த தண்ணில இருக்கிற அதான் வாட்டர்ல இருக்கிற ஆக்சிஜனை which mode and which type or which mechanism or which phenomenon it will be take? எப்படி எடுத்துக்கும்? Can you tell me any idea? By simple diffusion, I will say the answer. That is simple diffusion method. So diffusion அப்படின்னா பரவுறது இல்லையா? So how it will be diffused? That is, the molecules are moved from the higher concentration region to the lower concentration region அப்படின்னு சொன்னேன். Okay, right. Next, circulatory system, it will be talked or it talked or not? Not a talked. Yes, sir, you talked. Yes, sir. Yeah, yeah. Right. Okay. Till nervous Uh, system you talked, sir. Right, 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 right. Okay, ma. So in circulatory system, I will ask you two or that is one or two questions from that system. Who is Tijal? MC Tijal. Sir, Tejal. Tejal. Oh, sorry, sorry, yes, sorry. Tejal. Tejal. Circulatory system of leech, it does not have blood. Is correct? Circulatory system of leech, it does not have blood. Blood கிடையாது இல்லையா? அதுக்கு நம்ம உடம்பு மாதிரி நம்ம உடம்புல இருக்கிற blood மாதிரி லீச்சுக்கு blood கிடையாது. So it has blood like fluid. Can you understand? It does not Yes, have sir. blood. Right, good. It does not have blood, but it has a blood like fluid. Can you tell me what is the name of blood like fluid? Hemocoeliac channels. That canals is called hemocoeloic canals. That fluid is called as hemocoeloic fluid. That's all. The fluid is called as hemocoeloic fluid. Right. Okay. Thank you, ma. Next, we will go to 13.1.9 nervous system. Shall I start? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. Thank you. Thank you very much. Yes, sir. Right. Okay. Nervous system. Nervous system is consist of brain and spinal cord. So nervous system is commonly consist of brain and spinal cord of all the organisms. In nervous system of leech, so nervous system of leech la pathina என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, it has the central nervous system of leech consist of nerve ring and a pair of ventral nerve cord. So புரிஞ்சுதா? So nervous system of leech, it has nerve ring and nerve cord. புரிஞ்சுதாமா? So nervous system of leech, I am repeat, please, can you understand, can you observe everything and understand everything, ma? Yes, So sir. the nervous system of leech, அதுல பாத்தீங்கன்னா two main parts is present. What is the two main parts அப்படின்னா, first one is nerve ring and second one is nerve cord. So first one is nerve ring and second one is nerve cord. So these two things are form the nervous system of the leech. So next class I will definitely ask questions. Okay.
So the nervous system of leech, it form nerve ring and ventral nerve cord. இது புரிஞ்சுதா? So nerve ring nerve cord சேர்ந்துதான் the nervous system of leech form பண்ணுது. So now we want to know what is nerve ring and what is nerve cord. தெரியும் இல்லையா? So nerve ring it is an arrangement of nerve ganglion. It is what is nerve ring? I am talking about nerve ring. So it is the arrangement of nerve ganglion. Ganglion அப்படின்னா நரம்பு முடிச்சுன்னு அர்த்தம். And it surrounds the esophagus and pharynx of an animal. So esophagus, what is esophagus? Esophagus is nothing but it is a food pipe. Esophagus is a food pipe. So windpipe is otherwise called as trachea. You already know that. If you know means does not matter. Those you are does not know, please you can note it down. So what is nerve ring? Nerve ring na என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it is an arrangement of nerve ganglion. It is an arrangement of nerve ganglion. So what is the meaning of nerve ganglion? Nerve ganglion ஒண்ணு இல்ல நரம்பு முடிச்சுகள்னு அர்த்தம். Nerve ganglion is a that is thread of nerves. அந்த நரம்பு முடிச்சுங்க அதான் அர்த்தம். So இது எங்க இருக்கும் அப்படின்னா it's located surround the pharynx or esophagus. Esophagus or pharynx. Pharynx means throat. Pharynx na throat, தொண்டை. அப்ப அந்த தொண்டை பகுதியையும் அந்த உணவு குழல் இருக்கு இல்லையா அதை சுத்தி தான் இருக்கும். எது அதனோட nerve ring. புரிஞ்சுதா? And next பாத்தீங்கன்னா ganglion நான் சொல்லிட்டேன். It is an collection of neural bodies. The ganglion means it is a collection of neural bodies. That is called as நரம்பு முடிச்சுகள்னு சொல்றோம். That is a collection of neural bodies is called as ganglion. புரிஞ்சுதா? Now I explained just 2 points. 2 point தான் சொல்லியிருக்கேன். What is the first point? The central nervous system of leech is formed by nerve ring and ventral nerve cord. It is the first point. And second point, what is nerve ring? Nerve ring na enna சொன்னேன்? Nerve ring is an arrangement of nerve ganglion around the esophagus or pharynx of the animal. Our next third point என்ன சொல்றேன்? Ganglion. What is ganglion? Ganglion is the collection of neural bodies. A collection of neural bodies. அந்த நரம்பு முடிச்சுகளை சொல்றது. அடுத்தது next point. The nerve ring surround the pharynx and form the suprapharyngeal ganglion. The suprapharyngeal ganglion is it's exactly called as brain of leech. புரியுதா? அந்த nerve ring சுத்தி nerve ring தான் pharynx சுத்தி ஒன்னு ஃபார்ம் பண்ணுது. அதுக்கு என்ன பேரு? Suprapharyngeal ganglion. The suprapharyngeal ganglion is called as brain of the leech. And then circumpharyngeal connective. This also formed by the nerve ring. So nerve ring வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 ஃபார்ம் பண்ணுது. ஒரு 3 parts ஃபார்ம் பண்ணுது. என்னென்ன 3 parts அப்படின்னா first one is suprapharyngeal ganglion, that is called brain of the leech, and circumpharyngeal connective. Connective னு சொல்லிட்டா. So what connective means? It was to connect something between. So எதையாச்சும் ரெண்ட கனெக்ட் பண்றது தான் அது connective. That is circumpharyngeal connective. And third one, subpharyngeal ganglion. So suprapharyngeal ganglion அப்படின்ற பிரெயினையும் subpharyngeal ganglion அப்படின்றதையும் கனெக்ட் பண்றவர் தான் circumpharyngeal connective. Can you understand? If you have textbook, please take page number 191 and line by line you should be watch and you should understand everything. You should have any doubt. So at that time you should be ask me and take clear about that your doubt. Okay? Right. Shall I go to next? Shall I move next point? Suprangeal means what, sir? Suprapharyngeal ganglion means it's a brain of the leech. It's a brain of the leech. Leech oda brain தான் நம்ம suprapharyngeal ganglion சொல்றோம்.
It is an scientific name. அதனோட ganglion அப்படின்னா நரம்பு முடிச்சுன்னு சொல்றோம். Suprapharyngeal ganglion, it's a brain of the leech. Can you understand? Okay, sir. Right, good. And next, suprapharyngeal ganglion lies below the pharynx. So the suprapharyngeal ganglion is the brain of the leech. அது exactly எங்க இருக்கும்? It lies below the pharynx. அந்த pharynx ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, தொண்டை பகுதி, throat. So the throat க்கு கீழ் பகுதியில இருக்கும். And it is formed by the fusion of 4 pair of ganglion. So அந்த brain அப்படின்னு சொல்ற suprapharyngeal ganglion, it's lie below the pharynx and it's formed by the fusion of 4 pair of ganglion. So அப்ப 8 ganglions, அப்ப 4 pair ன்னு கொடுத்துட்டான் இல்லையா. So அப்ப 4 ஜோடி ganglions தான் ஒன்னா சேர்ந்து இந்த suprapharyngeal ganglion அப்படின்ற brain-அ ஃபார்ம் பண்ணுது. Okay, right. Do you have any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. Right, right. No, Okay. sir. Then we will go to next 13.1.10 excretory system. So can you tell me what is excretory system? What is excretion? Anybody is, please tell your name and tell your answer. Can you tell me what is excretion? Janani, யார் ஆன்சர் பண்ணாங்க? I earlier told you should tell your Tanusha, name. sir. Tanusha, good. Tanusha, your answer is right. வெளியேற்றுது, that is eliminating or expelling the waste matter from the body. Eliminating or expelling the waste matter from the body is known as excretion. And I will ask, there is 2 or 3 more questions about excretory system. So the human being also have excretory system. நம்ம human being க்கும் excretory system இருக்கு இல்லையா. Can you tell me iniostry? Iniostry is the line. Iniostry, right? Sir. Good, right. Can you tell me what is the excretory system that is named the excretory system in human being? நம்ம உடம்புல இருக்கிற excretory system என்ன சொல்ல முடியுமா? Any idea about excretory system? Sorry, sir, I don't. Right, good. So now you should know. I will ask the question in iniostry, you should reply me. So excretion அப்படின்னு சொன்னா the eliminating or expelling the waste matter from the body, that is called as excretory system. So in human being we will excrete the waste in 3 ways. Yeah, 3 ways la waste what ma? Sweat glands. Sweat glands. Sweat gland, very good. Sweat gland, it excrete the excess water from our body and excess salt. Sweat gland, it is an excretory organ. Is correct. Yaar sonna? Who is the answer? Kavya Prabhakaran, sir. Right, your answer is right. So skin also a excretory organ of the body, is right. So and second one, lungs also a excretory organ of our body. It excrete the carbon dioxide waste, isn't it? So it excrete the carbon dioxide from our body. This is the second one. And the third and important excretory organ is kidney. Third and important excretory organ is kidney. The kidney, it excrete the nitrogen waste from our body. It excrete the nitrogen waste from our body. Iniostry, can you tell me what are the excretory organ in our body? I informed that 3 organs. Yeah, that is skin and lungs and kidneys. Can you know that? Iniostry, ipo புரிஞ்சுதுங்களா? Can you repeat what is the can you repeat what is the excretory organ of human being? Yes, sir. Can you repeat, ma? Can you please repeat? Lungs excretes carbon dioxide. Kidney excretes Very nitrogen. good. Nitrogen waste. Nitrogen waste. So
and skin excrete excess water and salt from our body. Good, good. And nitrogen waste அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so proteins, commonly we are taking proteins. So the proteins பார்த்தீங்கன்னா, it has its breakdown into amino acids. After digestion, the proteins are break down into amino acids. In the structure of amino acid, it has nitrogen is present. So that when the amino acid, it will be burned and it will be give to the energy to our cells. So and the nitrogen waste, sorry, and the nitrogen இருக்கிற அந்த amino acidல உடைஞ்சி it will give energy to us, நமக்கு energy கொடுக்குது இல்லையா? So in that time the urea, that is nitrogen waste, will be formed. So in that nitrogen waste நம்ம என்ன பண்றோம், வாட்டரோட சேர்த்து we will change it as urea. So the urea-வா மாத்தி we will expel through the urine, that is அந்த யூரினா வெளியேற்றிடும். Can you understand that one? So இப்போ இங்க லெசனுக்கு வந்துருவோமே. In leach, excretion take place by segmentally arranged paired tubules is called nephridia. So நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க. So what is the excretory organ of leech is called as nephridia. I will ask the question, what is the excretory organ of leech? It's nephridia. Nephridia is the excretory organ of leech. Irfana, J. Irfana. Right. Can you tell me what is the excretory organ of leech? Nephridia. Very good. Perfect. Nephridia is an excretory organ of leech. So totally 17 pair of nephridia will be present in the leech body. Totally how many pairs? 17 pair. 17 pair of nephridia will be present in the leech body, and it will be, the nephridia will be joined or it will be open into the nephridia spores. So nephridia வந்து பார்த்தீங்கன்னா the nephridia spores இந்த துளைகளோட ஓபன் ஆயிருக்கும், and it will be formed from, and it will be start from the 6th segment and it will be ended from the 22nd segment of the leech body. So Kanchan, I think she will be replied, totally 33 segment will be present in the leech body இல்லையா? அந்த 33 segmentல nephridia மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்கு? 17 pair of nephridia will be present, and it will be start at the 6th segment. அதனுடைய 6வது segment இருக்கு இல்லையா? 6வது segmentல ஸ்டார்ட் ஆகி and it will be ended in the 22nd segment. 22வது segment வரைக்கும், 6th to 22nd segment வரைக்கும் ஒரு செக்மெண்ட்ல 2ன்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் 17 பேர் இருக்கும். Can you understand? Yes, Right. sir. Right. Good. Right. Good. Next, we will go to reproductive system of leech. Next topic, reproductive system of leech. And leech is an hermaphrodite. Can you know that new word hermaphrodite? Hermaphrodite இந்த வார்த்தையை படிச்சிருக்கீங்களா? Any idea about the word hermaphrodite? No. It present in the same. Right. Who is telling the answer? Perfect answer. Correct. Who is telling? Please Tanusha, tell your name. Dhanusha. Tanusha. Yeah, good. Right. And you already studied in this term word from the 9th standard itself. 9thலயே படிச்சிருக்கணும். 9thல இந்த வார்த்தை வருது. Hermaphrodite means, Dhanusha is telling the correct answer, that is the male and female reproductive organ are present in the same body or same animal. So ஒரே அனிமலோட உடம்புல மேல் reproductive organs இருக்கும், female reproductive organs இருக்கும். So such kind of the animals are called as hermaphrodite or bisexual animals. So we can't identify which one is male and which one is female. So male இது female இதுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாத அனிமல்ஸ் எல்லாமே என்னது அது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. பட் இப்போ யூ கேன் சி இந்த ஹனி பீஸ் பத்தி படிச்சிருப்பீங்க. ஹனி பீஸ்.
ஸோ அனிபீல பார்த்தீங்கன்னா மேல்ஸ் இருக்கும், மேல்ஸ் ஆர் ட்ரோன்ஸ், அண்ட் ஃபீமேல் ஒன்லி ஒன் ஃபீமேல், தட் இஸ் குயின் பி வில் பி present in one beehive. ஸோ ஒரே ஒரு beehiveல only one queen will be present. பட் ட்ரோன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4 to 5 drones will be present. ஸோ others are worker bee இல்லையா? ஸோ the worker bees are sterile. அது ஆணும் கிடையாது பெண்ணும் கிடையாது, அது ஸ்டெரைல். ஸோ ஆனா நம்ம லீச் வந்து பார்த்தோம்னா லீச் அண்ட் சம் எர்த்வார்ம், ஸ்டார்ஃபிஷ், டேப்வார்ம் அண்ட் ஃபியூ ஸ்னைல். நான் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, ஹெர்மோபோடைட் அனிமல்ஸுக்கான எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன். வாட் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்? எர்த்வார்ம். ஸோ எர்த்வார்ம் ஆல்சோ ஹெர்மோபோடைட், அண்ட் லீச் ஆல்சோ ஹெர்மோபோடைட், starfish also hermaphrodite, and tapeworm also hermaphrodite, and few snails. நத்தைங்க இருக்கு இல்லையா, நத்தைங்கல்ல ஒரு சில நத்தைங்க hermaphrodite இருக்கும். So hermaphrodite means the same animals which bear male and female reproductive organ in the same body. அதனோட ஒரே உடம்புல மேல் ஆர்கனும் இருக்கும் ஃபீமேல் ஆர்கன்ஸும் இருக்கும். That is called hermaphrodite. And next, male reproductive system. So there are 11 pair of testes in one pair in each segment from 12 to 22nd segment. So it is an important book back. One more question or answer in a sentence. So I will, your page number 185, Roman letter 5. Can you see that fourth question? How many pair of testes are present in leech? That is the question. How many pair of testes present in leech? That is, what is the answer? 11 pair of testes. Janani, please mute yourself. Janani, mute yourself. Be Janani 1. Mute yourself. I am Right. muted, sir. Muted. Right, okay, right. And there are 11 pair of testes present in the leech body, and it will be started at 12th segment and it will be ended at 22nd segment. So 12th segment la irundhu start ஆகி 22nd segmentல முடியும். So அப்போ ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லயும் it has pair of testes present. இப்போ புரிஞ்சுதா? And the testes are spherical, protected or covered as spherical sac is called as testis sac. Yeah, the testes are enclosed by spherical sac like structure is called as testis sac, and each testis arise a short duct. ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க, ஒவ்வொரு டெஸ்டிஸ்ல இருந்தும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் டக்ட் வந்து வெளியில வரும். தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் வாஸ் எஃபரன்ஸ், அண்ட் த வாஸ் எஃபரன்ஸ் இஸ் ஜாயின் டு வாஸ் டிஃபரன்ஸ், அண்ட் வாஸ் டிஃபரன்ஸ் பிகேம் கன்வலூட்டட். கன்வலூட்டட் மீன்ஸ் இட்ஸ் காயில்டு ஆர் இட் வில் பி ஃபோல்டட், மீண்டும் மடிப்பாகி it form the epididymis or sperm vesicle to store the spermatozoa. That is, spermatozoa means sperm, that's all. And next, the epididymis lead to a short duct is called as ejaculatory duct, and ejaculatory duct are both sides to form the genital atrium, and the genital atrium, it consists of two parts. That is, one is prostate gland. So the prostate gland pathina, it is help to secrete the enzymes, so that enzymes are useful to that is help to develop the sperms, that's all. And one more organ, the pineal sac will be present, and that is penis will be present in the pineal sacs. That's all. And furtherly, next time you should read the topic and ask if you have any doubt, ask that. Okay, நல்லா படிச்சு பாருங்க, படிச்சுட்டு கொஸ்டின் இருந்தா if you have any doubt please ask me. If you clear means just to leave it. And next, female reproductive system, we have 10 more minutes, so I want to complete this topic also. In female reproductive system pathina, it consists of ovaries, oviduct and vagina,
there is a single pair of ovary in the 11th segment. So testis pathina how many pair? 11 pairs irukum, but ovaries are only, that is one pair of testis will be present in the 11th segment of the ventral side, and ventral side na vayitrupuram na artham. And each ovary is called ribbon shaped structure, and ova means egg or budded off from the ovary. Budded off means released. So the egg is released from the ovary, from each ovary to run a short oviduct. Oviduct means and the ova வெளியில வர duct, and the oviduct of the two sides to join together to form a common oviduct, and the common oviduct open into a pear-shaped vagina and which lie mid-ventrally to the posterior part of the 11th segment. And that's all. Next topic is development, egg development paathukom. And internal fertilization take place. It is formed by cocoon formation. Cocoon, you are already know that in butterfly life cycle and silkworm, அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா cocoon இந்த வார்த்தையை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? Can you tell me the what is the stages are present in butterfly life cycle? What are the stages are there? Any idea? Can you tell me? Anybody? If I start, you will be tell that you know that answer. Just you recall everything. So first one is egg stage, and larva stage, pupa stage, and cocoon, adult. Yeah, you know that. You remember that? Yes, sir. Yes, sir. Right. Good. Right. Yes, Good. sir. Right. அதுல வர cocoon stage இருக்கும். So இந்த cocoon stageல வந்து பாத்தீங்கன்னா egg, that is egg cast ன்னு சொல்லுவோம், and it's formed in the 9th, 10th and 11th segment, that is called as temporary ciliellum. ஸோ அந்த எக் வந்து டெவலப் ஆகுற நேரத்துல தான் கக்கூனை ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ அது எந்த செக்மெண்ட்ல இருக்கும்? தட் இஸ் 9th, 10th and 11th செக்மெண்ட்ல இருக்கும். அண்ட் த டெவலப்மெண்ட் இஸ் டைரக்டா டெவலப், எக்ல இருந்து அப்படியே டைரக்டா வளர ஆரம்பிக்கும். இஸ் ப்ரொடியூஸ் இன் ஒன் கக்கூன். இட் கண்டெய்ன்ஸ் 1 to 24 எம்ப்ரியோ. ஸோ ஒரு கக்கூன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒன்னுல இருந்து 24 எம்ப்ரியோ வரைக்கும் இருக்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன், யங் ஒன்ஸ் ஆர் ரிசம்பிள் டு த பேரண்ட். ஸோ அந்த போடுற அந்த அது முட்டையில இருந்து வெளிவர அந்த யங் ஒன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது எப்படி இருக்கும்? அப்படியே லீச் மாதிரியே இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ ஆனா பட்டர்ஃப்ளை லைஃப் சைக்கிள்ல பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரியே இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எக் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு, எக்ல இருந்து லார்வாவா மாறுது, லார்வா வந்து பியூஃபாவா மாறுது. ரைட், குட். அப்படி அப்போ கேட்டர்பில்லர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த butterfly இல்லையா? பட்டர்ஃப்ளைக்கும் கேட்டர்பில்லருக்கும் we have lot of difference. So அப்ப young one is not resemble in butterfly life cycle, but in leech life cycle the young ones are 100% resemble to the parent மாதிரியே இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம். So last 5 minutes is there. Do you have any question and any doubt? You should ask me now. And if does not have any questions, if you are already have clear idea about that lesson, means you should, thank you very much, you should leave from the lesson, sorry, leave from the meeting. If you have any further doubt, ask me. Otherwise, can you please leave from the meeting? Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Bye. Right. Okay, thank you very much. Thank you very much. Okay, sir. Bye, Bye. bye, bye. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, Bye, Mas. sir. Okay, right, I will end the class now. Thank you.